আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। কিভাবে একটি প্যান্ট কাটিং পায়জামা কাটতে হয়। আশা করি ভিডিওটা দেখলে আপনারা বাসায় যে কোনো প্যান্ট কাটিং পায়জামা সেলাই করতে ও বানাতে পারবেন। এই দেখুন এইটার কাপড় কম আছে, তাই মাজার দিকে জোড়া দিতে হবে। আমাদের প্যান্ট কাটিং পায়জামা কাটা কমপ্লিট। ভিউয়ার্স দেখুন, আমরা প্যান্ট কাটিং পায়জামা বানাতে আরম্ভ করি। এই দেখুন, এইখানে নিচে খাড়া হবে, তাই আমরা আগে থেকে এখানে একটা টুপিস কেটে দিতেছি। আমাদের দুটি পাটি একে একে সেলাই করা হয়ে গেল। দেখুন সেলাইয়ের পরের অংশ। এবার এমন দুইটি পাট একত্রিত করে সেলাই করব।
আমরা ইলাস্টিক মাজা ইলাস্টিক লাগানোর জন্য এই দেখুন উপরের অংশটাকে মুড়িয়ে ভেঙে নিলাম, 2 সুতা পর্যন্ত। এবার আমরা ইলাস্টিক এভাবে লম্বা করে টেনে নেবেন যাতে ইলাস্টিকটা খুলে যায়। দেখুন আমাদের মাজা লাগানো কমপ্লিট। এরপর আমরা পায়ের অংশে চলে এসেছি। এখানে যে চিরা অংশ আছে এইভাবে চিকন করে ভেঙে নিতে হবে। দেখুন নিচের চওড়াটা কতখানি হবে, আমরা এখানে একটা কুটুস কেটে নিয়েছি। এই দেখুন সমান করে দুটি অংশ সেলাই করে নিচ্ছি। এবার আমরা পায়ের মুখটা সেলাই করে দিই। শেষ